My analysts are just too good. I know two more amazing people. That's great. Two more amazing people, though, are outcasters, B-Cop and Lacoste, for game number one between Enigma Galaxy and Liquid. Thank you very much. Coming into this first game between Liquid and Enigma. It's should be a fun one. We see Timbersaw again. Very shocked. Wow. Yeah, mind blown, right? I feel like if anybody was out there and didn't guess that, you just got to rewatch some of the games and get ready for this one. Enigma Galaxy, I gotta say, this time around, this is the best flex that they had so far in the DPC when they decided that, they're gonna shift things around. Sometimes Amar plays carry, sometimes it's gonna be MC. This time around, they're gonna have two offlaners, something that was really popular during the Stockholm Major. We saw TSM, we saw also Fnatic playing it that way, and I was a big fan, but this time around, why it works for me so good is you have Templar Assassin from your mid lane, so you have something to carry with from the mid lane, something that scales really well into the mid and late game. So we haven't been seeing a lot of TA, but what's your thoughts here as, we see the odds brought to you by esportsbet.io and favoring Liquid, like, that kind of goes with my question, like, is the TA something that you'd have confidence with? And maybe, looking at those 4.47 odds, might be willing to back? Or it's a good matchup against Puck in terms of overtime damage. Sure, they have Snapfire Kisses. Like it's not that good of a TA game, but it's really good for the lane, and it does give them extra layer of going for Roshan on top of that Prophet ulti. So even if Exorcism is down, they can still take the fight. One problem I have is they don't have a Tombstone killer. They do have two, even three heroes that can always play together. I am a big fan of Snapfire plus Puck combo, so two ultis, pre-BKB, all these heroes are gonna die. You have kind of guaranteed setup for your Mortimer's Kisses, and also you have an extremely strong lane. Drow Ranger plus Undying has been pretty staple, I would say, in the last couple of months. Yeah, it definitely feels like a lane that if you get caught up a little bit too far, you could be killed off, especially GH on the Disruptor. Just constantly seeing Insania go to the Decay and try and make these heroes uncomfortable down bottom. So Amar mid here with the Timber up against Nisha on the Puck. Is that a matchup that heavily favors any side, or is it just, a lot of high fives, right? I guess the thinking behind this was, I also talked about the flexibility, so they have something else. Once you hit that level 3 on Timbersaw, have a second point in reactive armor. You don't care too much about harassment from Puck. The early levels are going to be a bit more tough, but they also did not want to play Undying into Timbersaw Draw Ranger, I guess. But then again, you are playing Dead Prophet into it, Sumail. Yeah, he's getting quite very low. 65 health on him. That's kind of weird too, right? Like, don't you kind of want Templar Assassin getting that solo experience, that solo farm over mid, something that helps push Templar Assassin into that, early damage item or something like that, where they can start to push the pressure of the game? I guess they... Oh, never mind. Going down first blood, bottom. GH getting credit for that one. MC's going to be able to walk away from Insania as well. They got level 2 faster. Undying is still level 1. Disruptor was also only level 1, but a point in Crypt's form is what made the difference there. Yeah, having that little bit of extra damage with the Spirit Sight. Oh, he's going to glimpse it back. Never mind. Oh. That was close. Got to be very careful. MC even gives him well played. Nice try. Got to always make sure that you count to 4 before you show yourself in a lane against Disruptor. Cookie. Top lane again, Sumail in some trouble, but the Cogs holds him boxy. Zai walking forward with no mana, but doesn't quite have the damage to kill either of these heroes. They're very low. They also have no regen left. Kuro is going to use Healing Salve on himself. Sumail doesn't have anything left in the tank. There are no... His career is coming with Fairy Fire and Tango. This is the second Fairy Fire that he's going to bring, because Fairy Fire did make a difference that one time. He almost died for a first blood. Still feels like with just the Tangos, it's not exactly the most health regen where you could just be blown up here. Scatterblast Avalanche, that might blow right through you. Yeah, you don't necessarily need to kill him in the lane. It's just keep him low, free farm. That's what matters. And the Zai, he brought 2 gauntlets. He brought Headrest as well to have a bit more regen. They don't care too much, I would say, about the Clockworks, because he's level 2 only, and he's going to pop Battery Assault. He can always get tossed once Tiny hits level 3. Yeah, he looks very dead here.
Cookie on the other side, so now they've surrounded KuroKy, and, well, don't quite have the damage yet. But now Sumail right in their face, and they might change targets. They need to be careful with Zai under the tower taking some shots here. And both these heroes, again, surviving on Nigma. Kuro's bringing some extra tangos as well. Constant regeneration. Like, this is the battle. Because if you look at the items on side of Team Liquid, they are not using any tangos. They do have Inspiration Aura, like, right underneath the tower. They also have Headdress. So a lot of regen coming out from just the creep and this small item that Zai purchased. So what do Nigma do to kind of find themselves some stability in this lane? Because only 12-2 for Sumail on this Templar Assassin. He is getting beat, not bad, but he is the lowest CS member in the game if you're a core, so it's a little bit worrying when you see those numbers. It's not going to get easier. They don't possess a kill threat, I would say. Maybe Clockwork hits level 3, 2 points in Battery Assault, and then you can start to play a bit more aggressive. But if you have Cookie, now KuroKy kind of stuck. In trouble. Avalanche comes in, a couple right clicks to get a kill. Zai's got that one, and now Sumail going to try and fight Boxy, but Boxy's got a toss to throw him back on a Zai. Zai now working with a lot of mana, and the right click starting to fill up and hit off on Boxy. Did not want to commit. He saw Magic Wand charges plus Fairy Fire, another Refraction was available. Looking at the mid lane, I guess this is why they decided to put Timber. So I said first 2-3 levels are going to be tough, but once you hit that level 3, 2 points in reactive armor, plus also Amar decided to go for bottle, so extra regen coming out from that. Very difficult to harass. Still giving each other high fives, though, despite the fact that, you know, the lane's starting to get one-sided and maybe one of them feels like the victor here. Let's see who started it. You're going to have to go very far back. I was just kidding. You don't have to check. I know it was Amar. Yeah. I'm just looking for some high five action. A little bit of a net worth lead here for Nigma. It did break that threshold for a second on the 1K advantage, but is there anything that you see going right for Liquid right now, or is all three lanes kind of just not as good as you would have thought? Drow Ranger struggling. I did expect Drow Ranger to get a lot more farm. Mickey only level 4 here. They are playing the lane really well. I mean, I've seen this matchup also favoring Dead Prophet if she's paired up with a strong position 4. This time it's going to be Disruptor. Most of the time that I've seen it, it was with either Tiny or Tusk, so you have like a guaranteed stun for a Spirit Siphon. I guess Glimpse does the same thing. GH gonna stack Ancients one more time there. Can he get a career kill? Yes, he can. He needs to be careful. Phase shift on the run. There's a level 6 for Amar, so he's got the Chakra Moon with the Whirling Death. He'll get a kill on Anisha solo over mid. Anisha with the weight. This is not supposed to happen. In terms of trade, he got the career, got some gold for his teammates. That's what matters. But yeah, I don't think you want to give solo kill to Amar. Now he's level 7, and he's going into Soul Ring next, it seems. Cookie. Avalanche, and they're going to toss him back to the range creep. So KuroKy, just one shot from dead, and he'll be finished off by Boxy. But again, looking mid, Nisha, he's not even level 6 yet, and Amar, he's halfway to 8. He also did max out Whirling Death, so bringing it down to 6 seconds. And now playing with Chakram. Again, just getting Nisha's underneath the tower. Needs to bring some extra regen. I guess this is also the reason why they decided to give him solo XP. Usually if you have a position 4 who can move out of the lane, make stuff happen. Disruptor, like not that hero, especially against Puck, so I feel like at the early stages of the game, don't get me wrong. But yeah, now Amar is going to be a huge issue for Team Liquid. They don't have a hero that deals well with him. Maybe when Snapfire hits level 6, we could see Zai rotating. Cookie. Ooh, good Cookie to get him out of the cogs. That worked out. Boxy able to survive as the aggression came in from Nigma. I could see Zai potentially TP rotating on a mid lane with Coil being available. Coil is available at the moment, but you need Snapfire to be level 6. Boxy with another toss. Yeah, it's right onto Zai. They have the Avalanche, they'll have the Cookie combo, and with a Scatter Blast, they'll get a kill into the Clockwork pretty much with ease. So 2K lead still sits for Nigma. Sumail not doing amazingly with net worth, but he is still ahead of the Drow in the mirroring safe lane, so... MC's having a really good time in this bottom lane. He's about to crack level 6. 2 raid bans, knows that he's playing into Drow Ranger, so we'll get the value from that extra armor at any point of the game, especially after minute 25. So I want to see if there's going to be a rotation right now with EXO. And Mickey, he already understands, like, if I'm going to stay in the lane, I'm probably going to die. Sitting underneath the ward at the moment. Yeah, so he needs to be careful if anybody wants to rotate from Nigma here.
Unbeknownst to him, that word is just Insania is going to drop, even with the glimpse. It's a guaranteed another Spirit Cipher charge or just a Crypt form. Should be enough. Both offlaners this time around, going for Mech/Guardian Greaves, which is kind of expected of them. And both carries pushed out of the lane relatively early on. Yeah, it's going to be a bit of an issue here for these carries to try and find their farm, but now Mortimer's Kiss is in as they got the Avalanche in the toss. So Sumail tries to get over and survive, goes into the middle, but a Scatterblast from Zai will kill him off and get a killing spree for himself. That's a big kill to get to slow him down, especially when their own Drow is trying to farm the jungle and find some sort of farm. Boxy also trying to deny Observer Ward on the high ground. Just one hit away from it. It's called Sentry, but this is Observer Ward. It's the one that always gets us. Yeah, I always have to double check, because they know with this type of a move that they just made underneath the creep camp, it should reveal a ward from Team Liquid. And Nisha's even here one more time. Let's see if they can get another kill. Kuro trying to soak up some experience on the top lane, but it seems like, you know, he might drop. He's collecting XP. Maybe he gets himself to level 5, level 5.5. Yeah, not getting pressured yet by Nisha, who's still sitting in the jungle. Meanwhile, Amari's level 9, and he is just on the tier 1 mid, farming for free. He sits top of the net worth, and there's not really much Liquid can do about it at the moment. They're pretending they're doing something, okay? It looks like they're making a move on Timbersaw, but nothing's happening. They just don't have enough. They need Coil plus Kisses, maybe an extra hero to be able to blow him up. Boxy searching things here with 3 throw. Kuro will TP out immediately. Gets the escape. So level-wise as well, it's not just the net worth that leads for Nigma. They've got about a 2-level advantage on the graph, so you need to start to be careful if you're Liquid. If this gets too out of control and they start to pop off, what's your recovery for Liquid? It doesn't feel like they feel comfortable around the map too much. They should play with 3 heroes, Snapfire, Puck, and Tiny, while you are farming. Maybe Undying shows up casually. He's level 4 at the moment, doesn't bring too much value. Also, Mike, like, he is not farming stacks, while on the other side, Sumail did finish off this huge stack. I think it was a triple or quadro stack of Ancients. Now, he's kind of back in the game. He does have almost the same amount of farm as Puck at the moment. Now go for this Dragonlance first for the Templar Assassin. That's been the shift, right? Like, it used to be Deso Blink, but Dragonlance seems to be the go-to first item for Templar Assassins these days. Most of the time, yeah. You also want to get Deso later, just to have some extra damage, and then it opens up to Roche. You gave me a look with, like, Deso later. Yeah. And you buy it now. So funny. I'm a good audience to have. Yeah. You'll laugh even before I make the joke. Because that's I know what where I it's love. going. Amar making a move now. Nisha in a good spot to break the smoke. 3-man Dream Coil with the Waiting Rift on the Kisses. 3. The Kisses are coming in from the side. They drop down the Static Storm. It's going to be onto the Undying. Amar will fall. That's a trade for Insania that benefits Liquid, but Nisha needs to run as they pop the Exo. MC now going the other direction here with some help from GH, but he already used the Static Storm, the multi-shot, the Avalanche, and the Cookie. They'll get the kill onto this Death Prophet, and that is a fight that goes very much the way of Liquid. Yeah, this is the combo I was talking about. I want to see this happen every single time it's up. Amar overextending. I also, considering he's playing into so much magic damage, or playing into Puck, Tiny, Snapfire, I would not mind if he gets a hood or just a casual cloak. The reason why he also died there, he was sitting at 2,000 gold. Maybe if he has like a casual Ogre Axe, if he has Sanj, then he survives there. Yeah, he just buys it. Okay, so it's going to be full Sanj for now. And now has double Kaya Q. That'll be the next upgrade. Hey, it's Kaya, yeah. That's the build. Yeah. That's kind of where I was going with it, too. I stole your joke, okay. In terms of tower damage, Team Liquid doesn't have much, so they need to, like, go for the kill. Seems like it's gonna be another smoke. Kisses
have done on Sumail, but still no stacks because he died in the previous fight. They were also like, yeah, they were also trying to climb the high ground with no vision whatsoever, so a bit of a difficult one. They are underneath the vision. They just smoked with this ward. Gave them all the info that they needed. Yeah, you're talking about how they want a front line here for Zion, Mickey, and they've been doing a good job of that with Insania, dropping down that tombstone, and like you said as well, boxing one on the Blink Dagger, which he's now got. So if Amar could get to the back lines and disrupt the fight for these heroes that sit back, maybe Nigma could take these fights more decisively, and we could see them start to pull away a little bit more. Smoke and smoke action. They probably have a really good read where rest of Team Liquid is. Boxy trying to break the smoke here. Does break it. He's in a good spot. Timber Chain forward from Amar. Now Rocket Flare gets some vision onto the Tiny. They start to retreat on Liquid, and they don't want to exactly take this fight. They don't have all the info that they need to feel confident in doing so. Nice play from Boxy there. Manages to get out of the trouble. Team Liquid, if they could delay this game... Oh, Glimpse back. Never mind. If they can delay the game until Mickey finds his BKB, he needs another minute and a half, 2 minutes, depending if they're going to pressure him. He's pinging it out. He's like, I want to sit bottom, have Ogre Axe, enough money to buy Mithril Hammer. Yeah, he's close. Both carries, like if he waits, both carries are going to have BKB for the next fight. Amar's in. Yeah, Amar looking over at Zai, the Avalanche, the toss up into the air. He's going to miss. They've got the glimpse back into the Static Storm. It's on to Zai. Nobody here to really help him out as Kuroki commits to the hook shot, keeps him inside the Static Storm, and they'll get the kill. And take him out for 45 seconds, as well as get 200 gold off that tombstone. This should be a Roche for Enigma Galaxy. I don't think they can contest this Roche without Zai. They need his auras, they need Mortimer's Kisses for the damage, and now with the Deso plus Exo, it's going to be more than enough to take it down. Team Liquid, after losing Zai, will not take the fight. So we'll need to play for slightly later timing. Amar's unkillable at the moment. With the BKB on, with this build that he went for, he's level 17 as well. Yeah, he is so far ahead. Boxy on the high ground, silenced. Trying to run, Kinetic Field is down. That silence coming in thanks to the shard that's on Sumail, and they also take out Isha. It's going to be 2 quick kills for Nigma after picking up the Aegis. They were using the end of that Exo to make sure they had the damage, and I mean, they're successful again. Again, second time. This is where they use Exo, get something, and get something on the other side of the map as well. Yeah, and it works out pretty quick in transition, right? Yeah, really does. Also, Sumail did pick up Shard for himself, which means that he's going to have that silence against Puck, which he doesn't like to play into. So it's also a great tool for stopping Mortimer's Kisses. If you can use that, then Snapfire is not going to be like as good. Sumail. Aggressive from Zai. Ooh. That cookie off the mark, and now Mickey from the high ground, but again, a trap silences him up, and they get the kill on Zai, and they're going to chase. Hurricane Pike to get to the low ground, and he's away from the fight, but that was hyper aggressive, and they didn't get anything from that. Gust right clicks. Amar, he's not the one who has the Aegis, and now pops that BKB. Undying almost gets blown up in the process. Gotta be careful. This is level 18 Timbersaw we're talking about. He does have 3.7k gold saved up. Still, Enigma Galaxy without Exo, they don't feel, I would say, too comfortable going for the high ground, but they did set up some really nice vision on both sides of the map. They see both Boxy and Insania at the moment, and they also see Triangle, plus an outpost. Hook shot all the way through towards Insania. Meld strike, Sumail gets the kill. Avalanche off the mark. Boxy now needs to run. He's silenced twice. Timber Chain and the Whirling Death on him. But these heroes on the side of Enigma, how much commitment are we going to see from them? Not enough to go to the high ground just yet. But they are putting the pressure on continually, and I don't know if Liquid have felt comfortable in the last 5 minutes or so. Every single fight, they kill one immediately, so it's 4 versus 5, and then you have really good vision. You have Timbersaw, who can scout things out. Same goes for Clockwork Rocket. Traps, Sumail with Aegis especially. He wants to be able to like provide vision for his team, be in the front lines, doesn't need to be afraid, and then you immediately get glimpse back. So Tiny, we see Boxy playing for a bit of a different game, playing for more defensive tossbacks other than trying to initiate. Meanwhile, by the way, GH, he did buy out on that Blink Dagger. He's going to the Ags next.
So looking to get better positioning. I was watching him. He's positioning. He's staying as far away as possible from a team fight. Does not want to get blown up by Tiny. Does not want to get tossed. Nisha also is holding gem, because Insania bought one, gave it to him. Needs to be much more careful this time around, because if you lose this gem, you're going to lose so much map control. They did de-ward 2 of those wards that I was talking about. The one in the triangle is still up there. So we see the odds on your screen from esportsbet.io. They've completely shifted to what was pre-game is now the opposite. Now favoring Nigma by quite a margin as they 5-man smoke and head towards bottom. This is rough for Liquid. They need to kind of shift out of here, but nobody's TP'd yet. They're instead hiding in the trees for a moment, and now It's going to be finally leave. team teleport. Maybe not for Insania. Hook shot actually hits GH. They still have the static storm though. They'll get the kill onto the Undying. They need to risk things. Maybe it's a bit too risky. Boxy now seems like he's going to drop here. Okay, Mickey. Yeah. Last time Zai did this, I see who's his favorite friend is. When Zai cooked it on a tier 2 tower, he did not want to pike him. He was too afraid that he's going to die, but this time around, he's going to save Boxy. Friendship ended with Zai. Fred Boxy. Amar goes in. Chakram on top of this Snapfire, and they've got the glimpse back, so Zai is going to be dead to rights, and that'll be a kill for Amar, who is now godlike. Very difficult. Saving up 5.2k gold. Still thinking about what he wants to buy. Does he really need Refresher, or if he wants to have Hex? I'd prefer Hex, because it's going to give you more control. And yeah, he's going to go for Hex. Just needs another 100 gold to be able to finish it off. Dire's bottom tower is under attack. Much needed. Mickey, by the way, Shadow Blade in his quick buy. So let's see what he wants to get. As silence thrown on Tanisha. And a hook shot, I believe, missing the mark. Boxy behind enemy lines. Mickey might be forced to TP out. Okay. Dire's bottom tower is under attack. Might be. Nisha, he's safe as well. Team Liquid, they don't want to take the fights immediately. Back to the side, to the left side of the map. They're trying to split them up as much as they can, because they don't feel like too comfortable. Now they're gonna smoke, maybe try to get something going on. They know that this Aegis ran out. It really does feel like Nigma has just gone from top end, bottom end, top end, and they're just chasing these heroes around the map. In terms of catch, they do have Clockwork with Hookshot and Glimpse. So this is why I love Hex on Amar. Going forward, Static Storm, Boxy in trouble. He's caught by the kinetic field. They already dropped the Tombstone. Timber Chain in. Boxy is going to die first. Amar taking a lot of damage. She's forced to pop that BKB. They've got the buyback coming in from Boxy. Mickey, he's in the middle of a fight. In the middle of 4 heroes, 4 staff back, trying to get into the high ground. Gets away from what looked like certain danger, and they're also going to take out the Tombstone. Another 200 gold for Amar. Boxy with another buyback. He needs that second item, needs defensive force staff to be able to get out of the trouble, force himself out. But yeah, nice. Spell usage there from Nigma. Not missing anything pretty much. There was a cookie, but still there was a kinetic field, so he didn't get out of the trouble. And with this Hex pickup, they can try to punish people on the side lanes, because this is the type of a game that Team Liquid wants to play. You can see Boxy doing 0 damage in that fight. He's not really able to accomplish much when he's hit with that Static Storm immediately. He survived for the most part through the Static Storm, but it's just Amar who's willing to Timber Chain and go in between 5 heroes and not really care as long as he gets the kill. He's not afraid. Now I'm a big fan of Refresher if he wants to go for it. Might need to pick up Casual Plate Mail just to be able to deal with the Drow Ranger, because she did deal some serious amount of physical damage. And Mickey also opted to go for Blink Dagger. So he's like, you know, I'll save people now as well, but I also want to keep the distance for myself. Most of the time it's just going to be used for him. Because last fight he felt, you could see that he was like, oh my god, I made a mistake. Templar Assassin is hitting me. Speed of Templar Assassin, about to have that Ags for that psionic projection. Move around the map. If these heroes want to go from top to bottom, Sumail might just follow them there. That's a great tool to deal with this type of a guerrilla warfare tactics from Team Liquid. Also, big item, new item. We haven't seen this being purchased. Solar Crest on Undying. So that's going to give, like, can be used for defensive. Oh my god.
เออกูขอปิดเกมก่อนแป๊บนึงนะโอเคแล้วได้ไม่เป็นไร5E8 มันน่ากลัวใช่ป่ะ Resident Evil เนี่ยโอเคมาแล้วUBC this day วัด you busy เหรอช่วงนี้ปาเอาพอดีไอ้บีมันโทรมาปรึกษานิดหน่อยก็เลยนี่อ๋อเรื่องมินชัวร์เลยไม่ใช่มินมินมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่ามันแบบมันบอกว่ามันเฮียโทรบอกว่าอยากกินเหล้ามากน้องไม่ไหวแล้วมาแล้วครับไม่ไหวแล้วต้ากินเหล้ากันเถอะอยากกินเหล้ามากมันเครียดมากมันโดนมินลบไฟล์อะไรก็ไม่รู้แต่กูยังไม่ได้คุยโอ้ลีชิตWho are you gonna ban? How about them? I don't like the 5 seconds. 4, 3. ออกไปหนึ่งไอ้เหี้ยเล่นตัวอะไรดีนะconnection fail ว่ะทำไมกู connection fail วะกูยังเห็นมึงดูว่ะว่าไม่มีเฟลมันมีคนนึงโดดออกไปแม้แพนด้าแล้ว set to leave แล้วด้วย Don't tell him I said this, but disconnect อ๋อมาละกลับมาละอะไรวะทำไมหลุดไปหมดเลยหลุดทุกคนเลยฮะอะไรวะเหลือแต่มัน set to leave แล้วมันเลยไปหมดเลยเอาเหรอนี้แล้วออกไงอ่ะออกเลยเดี๋ยวกูบอกออกไงกดออกนะ disconnect เลยนะไม่ไปเดินกูออกไปละอ๋อโอเคแล้วโอเคอีกรอบนะleave game ฮะleave ละโอเคโอเคกูไปนะโอเคให้ยาเล่นตัวอะไรดีเนาะวันนี้เอาละมาแล้วเทอร์โบResident Evil 8ตุ๊ดใครเป็นพระเอกวะใครเป็นตัวเอกอะบอกว่าคงจะไม่มีใครหลุด5 seconds โอ้ลืมแบนนี่เนี่ยดักวิโลโคตรเกลียดเป็นตัวที่งงสัตว์มา10 seconds เฮียกลับมาเลือกไม่ทันตัดเล่นตัวอะไรดีล่ะWe're starting in 5 seconds with or without นี่แล้วกันเอาเคมิสเจอแม็กนัสมึงกูเจอมาสวะไปไหนขึ้นหรือลงหรืออะไรมึงไปกูบ้างหรือว่ายังไงกูไปกับมึงมึงเป็นตัวไหนนะกูเป็นไอ้อัลเคมิสอะไปขึ้นบนกับกูแล้วกัน It's in the bag กูอยากพูดอินเดอะแบกบ้างว่ะกู
ทำพูดได้ปะ 30 seconds to show. ยังไงวะ Let's see those ไม่รู้ game faces. Not you. You just It's in the bag any face. ประมาณนี้กันหมดเลยวะ มีท็อปวิชด็อกเตอร์ปลีดขึ้นไม่เอาดีไหมเนี่ยจริงกูต้องเป็นคนเอาอันเนี้ยมึงขึ้นไม่อย่าเดี๋ยวกูเอาตรงนี้ ตัวกูถ้าเกิดมึงรู้ว่าตัวกูเอาเหรียญอะแล้วกูจะได้นี่เยอะขึ้นได้เหรียญได้เยอะกว่าปกติถ้าเกิดกูเอาเหรียญนะ เอาเราแต่กลัวบนไปแล้วอ่ะ ไม่เป็นไร ที่แรกกูจะให้มึงเอาเหรียญแต่ให้มึงเอาเหรียญด้านบนไง อ๋อ เพราะว่ามึงติดกับกูแบบเผื่อมีใครมาจะได้แบบจัดการได้จะได้ไฟได้แต่ไม่เป็นไรได้มาละ เดี๋ยวกูจะเอาเรเดียนให้เร็วที่สุด แต่มึงก็จะรวยมากแม็กนะ โอ้เฮียที่จริงกูต้องเอาไอ้นี่นี่หว่าลืม อินเดอะแบกมีคนแอ โอ้ บ ชิตไทนี่วะ โอ้กูจะเล่นยังไงไม่เป็นไรไม่ได้ โอ้เฮียโดนดีนายสัตว์ฟาก โอ้ว้าเช็ด Stop kicking me. ไม่ได้ไอ้เหี้ย อ๋อวุ้น ไอ้เหี้ยไม่ได้หมดเลยโอ้โห เฮียวาดวาดพลาด Come on, balls. โอ้โห thank you จริงกูน่าเอาไอ้นี่อันเนี้ยพลาด ไม่เป็นไรกูได้ ที่จริงกูน่าเอานี่แล้วกันไม่ดัสสิบอกว่าไม่เอาเดี๋ยว เกือบได้อยู่ละ Watch your heels. All right already. Yes. พลาด You heard him. ระวังนะ Okie dokie. นี่3 นาทีแล้ววะ Don't make me go there. เฮ้ยพันไหวไหมเนี่ย ไว Shake it. Better living. thank you Whatever you say. มันในนี่ละ Stir it up. ชิบหายปอง ไม่มีสตันว่ะ sorry ไม่เหมือนกัน They say the first is always special. You, me, First let's blood, cherish this forever. and the atmosphere's electric. Mixing it up.
มาหน้าหมดเกลี้ยงเลย You're the boss. เมนซิลิกตอนนี้นี่น่าจะเจ๋งนะ Stir it up. ปาก Compound interest. พลาด Yes. ท็อปมิส I'm going. พลาด ไม่ได้ Pour it on. ระวังนะตะ อืม พลาดอะไรวะ ตายแล้ว โอ้ยเฮียสวยแล้วกู Go, go, กู go. ก็สวยโอ้โหไปกินบาร์ก่อนก็ได้วะ ไม่เป็นไร Let's see if I can improve on that formula. Over there. Watch your head. I heard you. That's what I call chemistry. สนโวยสัตว์ Just saying. Sounds like a plan. พลาด Don't hold back. Come on, boss. Uh-oh. Dyer's fortified thôi their đi. structures. กูขอไปดูตรงนี้นะ Yeah. Now my enemy is ready. มาแล้ว รอดปะ ไม่น่าจะรอดอ่ะ The bottom ไม่ tower รู้ is ว่า down. จะรอดหรือเปล่าไอ้เหี้ยแต่กูรอพันระวังนะพันไปทางนู้นโอ้ยเชี่ย Decanting. ได้เรเดียนทะ ยอด That away. ต่อไปกูต้องเอาอะไรวะเนี่ย ไอ้สองคนนี้ไม่ชอบแอบว่ะ Faster than the hole. ซุ่มมันโอ้ไม่ติดเจ็ด Easy now. This stuff is Oh. explosive. เอาเลยพัน ไม่เป็นไร หนึ่งสุดยอด Tower's under attack. อยู่ละ Just still, dear, as tiptoe now. You're shaking my brew. Thôi,นะ Being destroyed. Fortified their structures. That's no good for us. ซื้ออะไรดีเนาะกูต้องรีบออกไปซิงบาร์เมนกูจะไม่รอด Okay. Yep. I follow you my friend Watch where you're going. อี It's มาแล้ว here. โอ้เอาเลยพัน ไม่เป็นไรสุดยอด เพราะว่ามันใช้ท่านี้แล้วไงมันใช้ท่านี้แล้วไอ้สัน เอ้ คุณเลยแบบ สตันแล้วมึงเลยไอ้นี่สบาย ใช่มา Follow your nose. แต่ซิงบาร์มาแล้วโอ้ย Wait a look a minute. Am I being told I'm supposed to say ownage right now? I don't like it. No, I don't like it. Okay. มีคนซื้อบอร์ดไหมเนี่ย ให้กูหาดู โอ ซื้อ เค ให้
รอแป๊บนึงยังไม่มา Let's go. ได้แบ็คคิงบาร์แล้ว ใครมึงเหรอ Stop kicking. วอร์ดกูเหลืออีกอันหนึงนะกูต้องรอมันเอาออฟสต็อกอันนี้ ไม่เป็นไร You heard him. ไปทางขวาดีกว่าวะแม็กอันเนี้ย มาหน้าโอเคดีพอไปไหนไปไหนวะแล้วว่ามันทำอะไรวะ ดึงนะ เอาเลยพัน ไอเฮียกูวิ่งผิดทางเมื่อกี้ เอาเลยชื่อกลับกูว่ามันมีเยอะมาก มันหนีมาแล้วแหละโอ้ยเฮียหนีต้องมีคนซื้อวอร์ดไปเรื่อยๆเลยว่ะ Okie dokie. กูซ่อนตรงนี้ก่อนแล้วกัน กูไปด้วย Yep. เดี๋ยวกู Okie dokie. เฮ้ยมีคนเพิ่งหายตัวไปเลยไปอยู่เฮ้ยเล่นยากว่ะ อย่าไม่ต้องจม เอาเลย Pour it on. Mark on a whole ass over your top down. Yeah, their bottom tower is down. You heard him. พันฮิวไปเลยพัน อ๋อเฮียมีนี่ป่ะ ตันเหรอ ไม่กูไม่น่ารอดเนี่ยเลย ตายแล้ว โอ้ฆ่าเลย ยอดลุยเลยตาย เช็ดกูมาหน้าหมดแล้วนะทำเพี้ยอะไร กดคอยซื้ออะไรวะเนี่ย โอ้ยอยู่ไกลเกินไป เพิ่มมาหน้าไปโดน ไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะ จะได้จะคิดว่าจะโดน Mixing it up. Your middle tower is taking a beating. Handy from a baby. ตาระวังนะ Yes. We'll take that. Watch your step. โอ้โหไม่รอดละเฮ้ยรอด โอ้รอดตายหมดเลยเหรอ เราตาย2มันตาย1 อ๋อไม่เป็นไร Over มาหน้า เอามา thank you ฮิวนะฮิว thank you เดี๋ยวอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวมันหน้าพุทธตรงกลางวะเดี๋ยวคอยมันพุชเข้ามา โอ้เกี้ยสวยเลยพันไหวไหมเนี่ยแรงทัน นึกว่าจะเอาวะ now. This stuff is explosive. เดี๋ยวกูไปฟาร์มในป่ากัน Decanting. Follow your nose. โอ้ยเฮียแลกกูแลก I'm going. มึงแลกว่ะ
เวล เด็กกูมีปัญหาใช่ไหม ปัญหาที่เห็นอยู่ที่สกิลเบิร์พัน ไอ้เหี้ย โอ้ปักชิบหาย You're making me spill. ไหวไหมเนี่ย I think you are unstoppable. Close now. เยตาโหดว่ะ ตายเนี่ย Killing spree. ตายจะได้ตอนนี้มีแคปเตอร์นะได้มาละ Double kill. Good turn. Good stuff. The middle tower's a sad pile of gravel. Okay. ฝั่งนู้น อะไรมึงถามใครถามกูหรอ ไม่เอนี่เอเรเซอร์ is a great conductor. อ๋ออาคานิเบลซิ่งคือมันทำให้ช่องหายไปทำให้แบบไม่ต้องใช้สเปซไงกูไปอ่านมา อ๋อ ไปกับเต็มก็อัปเกรดเบลซิ่งในตัวนี้ก็จะหายไป อ๋อเพิ่งรู้เลยเนี่ย กูเพิ่งอ่านไปเสิร์ชมาตอนที่ตาย ไอ้เหี้ย What is the difference between academic scepter and blessing มีคนเสิร์ชแล้วด้วย เย็ด Point, I'll punch. อะไรดีวะ Yeah. Bounty. Nice. Their top tower smashed. รอดไหมเนี่ย โอเค รอด เฮ้ยเนี่ยกูควรไปช่วยไหมเนี่ย That is dominant. Cocktails in 5. กูไม่ขึ้นแบบโอ้โห You've been mixing with the wrong crowd. Kill spree. Oh, yes, that is a double kill. Middle tower might need. I can't believe what I'm seeing. I wouldn't worry about it though. It's เก not ม so. ซอรี่แมน That was pretty bad. Middle tower's taking a beating. Are you letting that do that? Middle tower's in the insurance scheme. Say no more. Take some punches. ขอมาหน้าได้ปะ thank you On it. And that's all she wrote for their top barrel. That thing is spitting bricks right now. The ball. And เอาเลยไปเลย for เอาเล their ยป่ะ top barrel. กูว่าต้องพุชดันล่างสุด โอเคมันทำอะไรกันวะกูมองเมาส์ตัวเองไม่เห็นด้วยซ้ อ้อมบอกว่า ระวังนะ ำเวลาออกแล้วชิบหาย โอ้โหตายละ That is a mega kill. Sadly, I think they're actually trying. Beyond us. Sounds like a plan. ทันคิวนะทันกูคิวอยู่นะ ได้ thank you เอาเลยป่ะ Bottom barracks demolished. Out of dead. อยู่ห่างๆกันนะอย่างหัว Oh, now. You're shaking my brain. จะไปปักบอร์ดในป้อมมากเลยว่ะแต่ไม่ทัน It's heating up. โอ้ยเฮียตายแล้วกูเฮีย โอเคเย่ โอเคกูเกียนต่อป่ะ ใครได้ ดาวเซอร์ ควรจะแต่มึงได้ซีเรียลคิวเลอร์ด้วยนะ เย่ หลุด เฮียค่า12ตาย1 เออ
หนึ่งเดี๋ยวข้อนี้ก่อนนะ มาละ โอเค ฝากแบรนด์ดาร์กวิลโลให้หน่อยสิ ได้ thank you กูมาเข้าห้องน้ แล้วมึง ำ ดูขาดังพิโลดังพิโลอยู่แล้ว อยู่ข้างล่าง รู้แล้วอยู่ข้างล่างแต่มันอีชิบหายตอนเราหลบหนีนี่แย่ไอ้เหี้ยดูขาไม่เจอจริงเนี่ยโอ้ฟักไอ้เหี้ยแบนทันแล้วขอโทษ ไม่เป็นไร เฮ้ยมากูเล่นเองเลย จริงเหรอวะจริงเหรอ กูเคยเล่นกูชอบมากเป็นวันออฟไฟเฟเวอร์กูเล่นเก่งนะเว้ยตัวเนี้ยแต่กูใช้ท่าไม่ตายไม่เคยเป็นเลยแบบท่าไม่ตายแบบมันยากอะแต่ท่าสองมันดีมาก กูว่ากูกลับไปเลือกฮีโร่ไม่ทันอีกแน่เลยวะ 10 seconds. เนี่ยสัตว์กูกลับมาไม่ทันอีกละตัวอะไรกันดีเนี่ย Starting in 5 seconds. ไม่มีตัวสตันกูก็เล่นจากกิโลแล้วกันมากูไปไหนดีเนี่ย บนกู ไปกับมึงแล้วกันมาเฮียมีแฟนทอมมาสิ้นนะมาตัวนี้ไม่เล่นนานมากมา Remember what happened in Scar. Embrace us. No two ways about it. All right, everybody, 30 seconds. I wrote up a little pep talk just for your ถ้าไม่ standard. ตายตัวนี้เล่นกลัวว่ามันกลัวชนะด้วยท่าสองตลอดเลยเอฟกูดีสัตว์ความจริงเล่นตัวนี้ไม่กับความจริงเล่นมันมากเลยมันมากอ่ะชอบมากอันกูขึ้นเลย ได้มา มึงเอาตรงนี้นะ Today in this fantasy forest กูไปกับมึงด้วย history will be made. ไม่ได้เลยหรอเจ๊ได้ด้วยเยี่ยมมาก By you and the 4 modes you came in. We will hunt and grow. Forward. We fly. อ๋อเฮียเดินพลาดหมดเลยอ่ะ เฮียแย่สัตว์ ไม่แย่มาก เฮ้เฮ้โอ้เฮียฮูดวิงโคตรเกลียดเลย ใครมาอีกวะโอ้โหแบนดอน โคตรเกลียดเลยอ่ะ เออ เอาเฮียวอยมาทำอะไรวะ what the fuckบอยฮะ ได้บอกว่า บล็อกเนี่ย เฮ้ย มึงฆ่าได้ปะเนี่ย โอ้เฮียเกือบว่ะหนีเลย โอ้ตะกี้ทีเดียวด้วย เฮียกูเมื่อกี้ยิงไม่ถึงเสียดายกับ อย่าแตกใส่กูด้วยเนี่ยแตกใส่หน้าเมื่อกี้พันมึงกี่ขีดละกี่ขีดแล้วอ๋อกูยัง2 ขีดแต่2 ขีดแบบจางมากแล้ว
อ้เฮี้ยนี่มันมาทำเฮี้ยอะไรตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวกูไปล่างก็ได้ไม่เป็นไร ไม่เดี๋ยวกูไปแต่ล่างก็มีคนเดียวไอ้คูบิงไม่มาอะไรวะ อืม คูบิงไม่มาเฮ้ยไม่ตายแล้ว เอ้ยตา Thrust of wind. โอ้นี่มันนี่ Forward. Hey, your top tower's under attack. ตอนนั้นมันหายไปตัวหนึ่งวะ นั่นน่ะดิ ฟาร์มหรือมั้งอาจจะเป็นตัวอะไรวะ แฟนทอมแอลซิน แต่การทั้งก็อยู่ล่างไม่ใช่เหรอวะนี่ วะโอ้พลาดไม่ได้ ต้องช่วยกลางโอ้กลางมา2กูไปกลางนะกูไปกลางก่อนนะกลางไม่มา2แล้ว By thrust of wind. โอ้สวยละ เชี่ยตัวสวยเช็ดเข้เฮ้ยตายโอ้แม่งเอ้ย เกิดอะไรขึ้น ไม่ขอพูดถึงมันแล้วกัน Ways about. 2 3 The freezing flame. ตาย2แล้วเล่น Double trouble. เราฆ่าได้ปะเนี่ย โอ้ยแม่งดูเหนื่อยว่ะเกมนี้ Ice advances. เดี๋ยวกูจะแครี่เองเว้ยมึงจะเห็นกูตอนท้าย เย็ดโด Dyer's fortified their Oh, man. structures. That's no good for us. ไม่ทันเอาอันนี้ With twin nature. อย่าลองนะ Shall we? After you. ไอ้เฮียไม่โดนไม่ระเบิด Ice and fire. Under attack. We fly. เอาอีกละ ต้องหาอะไรเบิร์นมาหน้ามันแต่ Doubly so. เดี๋ยวมัน Your middle tower might need a little attention. This Meh. is gruesome. มึงสแปมไปเรื่อย Some kind of responsibility. ๆมันมาหน้ามันจะหมดละ Yes. มันมาหน้าไม่เหลือละ We fly. ไม่อยู่ โอ้เฮีย What's that, Greg? No, I don't buy it. They'd have to be on some kind of place where you didn't get those. ไม่โอ้เฮียโดนอะไรวะ ก็ยิงดูไกลมา Breathe your last. Benefit. โอ้ By thrust of wind. Yes. Tide โอ้ โอ้ doubly so. ขอกูไว้นี่แป๊บนึงนะ
อะไรวะ ให้ช่วยกลางนี่หรอ ไม่รู้ ก็ควรจะดีนายไปเถอะจะแตกแล้วกลาง ก็ให้กูไปช่วยอ่ะ ไปช่วยนะ ไปช่วยดีกว่าวะ ดูว่าแม่งไม่น่ารอดว่ะ โอ้โหเฮีย ระวังนะตรงกลางหายนะตาพอยังอยู่ทิ้งกูนะเอาน้ำแข็งอันหนึ่งลืมกูไปใครไปข้างบนวะไอ้เฮียไอ้ซอมตรงกลางหายยังอยู่สอง Get on the ropes now. Don't let fortify their structures. Yes. เฮียพลาดตรงกลางหายคุณดีละ โอ้เฮียสวยละไม่รอดแม่งมีบลิงดักเกอร์แล้วเฮียหายตัวไปแล้ว Your middle tower might need a little เล่น attention. ยากว่ะ Look, Greg called the cops, and apparently assaulting these towers is not a crime. So, all right, middle tower's down. But hey, this is why we keep score. It's supposed to sting. Throw some salt in there. Go get some payback. ตรงกลางก็ไม่มีคนอยู่ไปไหนดีวะเนี่ย Shall we? After you. ตายละสองคนนี้เป็นเพื่อนกันชัวร์ไอ้ไลออนกับไอ้ชาโดเนี่ย Sky, embrace us. Ready. ขึ้นข้างศัตรูขึ้นข้างบนนะระวังนะ No two ways about it. มาละ Firebird. โอ้โห No two ways about it. I'm over here. Over here now. Dragon fire. ไม่มีคนอยู่ตรงเนี้ย Might want to look into your bottom tower. I wouldn't just ignore this. You got to show these idiots who's boss. They'll never stop bullying that poor tower. Killing spree. Might want to haul ass over to your top tower. เอ้า You are not behind this. Really tearing that thing to pieces. Top tower. อยู่ไหนกันวะเนี่ยไอ้เหี้ย 1, 2. Greg, are you seeing this? I think that's a double kill. Kill spree. Double kill. You can see a domination today. That is a triple kill. Lion take out this over your top tower.
ready. ไม่ดูแผนที่กันเลยมัน I'm only asking. แย่ว่ะ It's being destroyed. I mean, I'm no expert, but yeah, that's good. Forward. We go. You coming blood, big smile, you big dumb face. They got kill, all right. Firebird. อืม In range. With twinned nature. Dragon's Bottom tower's under อ้า attack. เฮีย You know กูลง what? ไป It's ช่วงล่าง probably นะ fine. โอ้โห ไม่กล้าลงเลยว่ะ นะได้ละอาคาดินเดี๋ยวกูจะต้องชนะอะไรเฮีย โอ้โหเฮียโอ้โห ไม่รอดว่ะ Textbook double. Your middle tower's taking a beating. That thing is getting stomped on so hard, it's gonna turn into Yeah. wine. ไม่รอดแล้วเฮีย All right, bottom tower's down. pay for this. Rise and burn. By thrust of wing. We blow hot and cold. Hey, your top tower's under attack. I don't see the benefit of letting them kill your towers, but you're the expert. We fly. Killing spree, killing spree, อะไรวะเนี่ย killing spree. Fired up. ดูยากนะเนี่ยกลัวเกมนี้ไม่รอดแล้วเฮีย ก็ค่อยเล่นค่อยเล่น Onward. We rise the empress. Doubly so. รอดป่าวะเนี่ยเฮ้ยตาแล้วไอเฮียไม่ โอ้แม่ง โอ้เฮียมีออนดิสละ Back out there. That's a monster kill. Embrace Hmm. us. สวยละ อื้อหือฆ่าไม่ได้เลยเนี่ย Might want to look at your bottom tower. We blow hot. Bottom tower just built a red pistol. When you can get to it, your bottom barracks is being dismantled. อืมอ๋อเฮีย โอ้โห Godlike. กลับดีกว่าไอ้ นี่ ไอ้กู
กูไม่ได้ฆ่าโอเคโอ้โห Watch out! Action on your bottom barracks. น่าจะยาก Double trouble. Oh, all right, walk it up. Ready. ความเป็นกูไม่ควรจะแย่ขนาดนี้เลย ฮะ แบบไม่ควรกูไม่ควรจะเล่นได้แย่ขนาดนี้กูแบบควรจะดีกว่านี้สักหน่อยหนึ่งอ่ะที่มันแย่มากเลยอ่ะ ทีมนูแม่งมันทีมเวิร์กดีด้วย2ตัวฮะ In the sky. มันในตรงกลาง เออ We go. We fly. Sky, embrace us. กูรำคาญไลออนมากเลยว่ะ มันเล่นกวนตีนแหละ Skies are ours. น่าจะโรชาโนไม่อยู่ Forward. เดี๋ยวกูไปช่วยมังกี้คิงก่อนนะกูว่าเดี๋ยวแม่งโดนแก๊งแน่เลยฮะ โอ้ยกูจะโดนแก๊งไอ้เหี้ยมากูจะโดนแก๊ง ไหนว่ามึงอยู่ไหนเนี่ย This often, but อยู่หน้าป้อม hold เจอสองคนตาย ตรง โอ้โหเหี้ย your middle tower might need a little attention. I wouldn't sweat it. These things Come dai. take a lot of punishment. How do you like your middle tower? I hope you like it destroyed, because it is. ไอ้เหี้ยอยู่ข้างล่างเลยเนี่ย Taking a beating. Freeze. Yeah, that doesn't work. เจ็บดี Your middle tower might need a little attention. It is getting smashed all to hell. Your middle tower's taking a beating. You know, just because your tower's being attacked doesn't mean กูไม่กล้าเข้าไปเลยกูเข้าไปไม่ได้เลย เข้าไม่ได้ฮะ this is time's over. You're gonna lose your middle barracks. Stay focused. มันพอได้ต้องบอกว่าอ้ยเย่ เข้าไม่ได้ฮะบัฟเกินนี้ฮะ Hey, I want to defend your middle barracks. โอ้โหแม่งเรื่องนี้นี่ได้แล้ว1ตัวแรก วายกัน Sky, embrace us. จริงกูว่ายอมแพ้ไปเลยก็ได้เนี่ยจะได้เล่นเกมใหม่เว้ยนี่Ice โอ advancing. เค บอกว่าหรือว่าไงวะเนี่ย ปล่อยให้มันเข้ามาแหละปล่อยให้มันเข้ามา อุ้ยชิบหาย Let the fun begin. Over here now. I'm over here. Forward. ปล่อยกูบอกให้มันเข้ามาเลย I'm over here. Freeze and burn. มาข้างบนอะไรอะระวังตาระวังนะ มาละประตูมาละทางขวา ไอ้เหี้ย Middle tower
โอ้โหสวยละ Let him have it. We have bigger fish to fry. โอ้โอ้ยเฮียสวยละ จบ เกมอีกเกมนะมาอีกเกมอ่ะ เฮ้ยปูเกมไปที่ไหนกูมีเน็ตเวิร์ธเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เฮียสูงสุดในทีมเฮียได้แล้วดูกูแบนดังวิดีโอให้ กูมาละ ดูกูแบนให้ไง กูแบนอะไรอ่ะ โอเคเดี๋ยวกูแบน เล่นอะไรดีวะเนี่ยเล่นดิสด็อกเตอร์ทีมนู้นเล่นพาสเล่นบิสเซิลแบ็ก 10 seconds. Oh, Just long flat. enough to regret every choice you've made if you hurry. เฮีย 5 seconds. เมียคนแย่งเลนมึงวะมึงต้องไปตรงกลางอะเนี่ย มาชิบหายแล้วกูล่างได้ป่าวะ มากูเล่นตรงกลางเหรอวะ มึงเล่นอะไรมึงเลยอ๋อมึงสตาร์ทมันต้องกลางอยู่แล้วเนี่ย ใครรู้วะไอ้เหี้ยสลับตรงกลางจริงโง่วะ สตาร์ทมึงต้องเป็นตัวบัฟ ฝั่งนู้นมีบิสเซิลแบ็กกับพัชมีป่ะอ๋อไม่มีว่ะเอ้าแล้วทำไมกูเห็นมันอ๋อแสดงมันเลือกแบนไปโอ้โหเจอมูเรต้าวะเนี่ย กูล่างนะ Holy shit All right, get ready. Good. When I say a thing, ไวเปอร์ไปตรงกลางว่ะ so I'm calling it right here and now. This one's in the bag. You sure? Nice one. All part of the plan. You've trained hard to be here. Real hard. Right. I've seen you. Not watching you in secret. ทำไมทัน Stay out of my เฮ้ย way. สะดุด Maybe ได้ไง you วะ won't get hurt.
กระตุกไอ้เหี้ยพันกูกระตุก มึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่กลางเอ้ยอยู่ เออ ทุกคนกระตุกหมดเลย จริงเหรอมึงเน็ตมึงมีปัญหาดิ ไม่กูกระตุกอีกก็มา And that is how we do things in the north. อ๋อเชียว่ะแลกจริงด้วยว่ะมี Don't even think about it. Right. มันเล่น3 เกมแล้ววันนี้ Yeah. Come on. Oh. You're bound. Yeah. Wiggle, wiggle, little fish. แหละ This way. Right. Now you're done. There's no. Yeah. Go on. That's right. พลาด Over here. Go on. Okay. Dark reef rising. Nice one. Here, fishing. Right. Good. Now you're done. Come on. Yeah. Yeah. Oh, this is all part of the plan. Psst. This way. I see it. Fish fingers. All part of the plan. Yeah. Right through here. Oh, this is going careful. Alright. Alright. Right. More like it. Uh-oh. Dyer's fortified their structures. That's right. พลาด Denied. You sure? Right. Don't get caught. Caught out. After him. Give it here. Over here. Go on. Now that's payback. Over here. Right. พลาด Now you're done.
sure? Get up. This way. Yeah. Good. Okay. เฮียพลาดตลอดเลยอะไรวะ Now my ship is not. That's right. Alright. Right. Right. ตายเนี่ยดับเบิลคิวเว้ยพันดับเบิลคิวเห็นกูหรือเปล่า ไม่เห็นแบบหนึ่งนะกูกำลัง ดับเบิลคิวนะกูเพิ่งฆ่าไป2 ตัว Right through here. Nice one. เฮียกระตุกอีกละโอ้ย The plan. นั่นแต่เสียงมันก็ดูกระตุกนะ You're mine now. Hey, now he's up there. You told that supposed to say only stack up right now. It's just like a little cabin I am so goddamn proud of you. I can punch a double kill. Go on. Don't get caught. No, they just denied their top tower. That plan didn't go according to plan. มึงซื้ออะไรวันเนี้ย Yeah. Yeah. Killing spree, killing spree, killing spree. โอ้โอ้แรงเหมือนนั้นเนี้ย Okay. This way. Good. You sure? Yeah. Mega kill, you animal. Let's go. Never pull my punches. Anywhere but here. Tower's taking a I'll beat. be out of this mess in no time. Hey, sport. Right. ต้องช่วยป่ะข้างบน Go on. ไม่จำเป็นกูนะ That's right. Right through here. All part of the plan. โอ้ลองหน I'll take this one. ท่าสุดท้ายของ ไอ้เฮียมาละกูวาไปตรงกลางก่อน Don't get caught. มีตัวอยู่ในป่าระวัง ท่าสุดท้ายของบูโรต้าทำอะไรได้เนี่ยขออีกที ท่าไหนวะ กูจำไม่ได้วะ อัลติเมท ทำให้ตัวเองเป็นเอเทอรัลแต่ตัวเองยังโจมตีได้อยู่ ก็คือกูโจมตีมันไม่ได้ใช่ป่ะแล้วกู ต้องโจมตีเป็นเวทมนต์อย่างเดียว โอเค I'm under attack. โอเค Go on. Right. Careful. Good. Over here. Go on. อ๋อ Now โต you're talking.
This way. Dyer's fortified their structures. I'll That's take that. ขอตะตัว Careful. the middle tower's down. น่าจะได้นะ Wait till they see what you have in store for now. Busted up. Lend me a fin. It was standing, stood, you You smashed it. sure? Sunrise,ลืม sunset. It's the circle of life. Right. หนังสือ More like it. เอาเลยเหรอโอ้โห Some stone on it. You big fucker. ตา ได้มันกลับไปแล้วมั้ง Don't get caught. Nice one. Ah, their bottom tower is down. I got this one. Yeah. All right. Right through here. Yeah. Right. Now that's payback. All part of the plan. That's right. Yeah. ไม่มีเรเดียนแล้วจริงด้วยฮะไปฟาร์มที่ไหนกันวะไม่กูไม่เจอเลยวะ Oh, เฮ้ยเอามาอ๋อคลิปถ่ายคุณ นี่ นี่ข่าวน้ำพี่เลยจ้าไอ้เหี้ยก็โดนลิฟ มูเลต้าอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ คุณเดินหาอยู่ มันล่องหนเหรอ หรือว่า มันมีดาบล่องหนเหมือนกันกูซื้อเจมดีวะ right. เดี๋ยวไปเอาไปข้างล่าง All part of the Bottom plan. tower is under attack there. โอ้ Godlike. โห Considering how easy this is, No, is it even Lord Pete. zonage? กูกดผิดอันซวยสัตว์ Killing them. Look at Lost. those structures. กดอะไรมา กูจะวาร์ปไปข้างล่างแล้วแม่งเสือกกลายเป็นวาร์ปเข้าตรงกลางแทน That's right. กูเคยเป็นนี่มันหรอ Bottom tower just bit the brick biscuit. เอ้าเหี้ยบัฟฟม Kay's not going to sugarcoat it. With the super. It is nice. This way. โอ้โหทัก Good. กูซื้อ โอ้ Don't get caught. สู้ได้ปะเนี่ย หายตัวไปแล้วอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะ เฮียเดี๋ยวกูไปหา Now you're talking. Total domination. I mean, told I'm supposed to say what I see right now. I don't like it. ระวังนะ You ดู sure? ดีกว่านี่นะขอซื้อของก่อน Give it here. Anywhere but here. Oh, yeah.
สวยละ Now you're talking. Right. โอ้ You covered in blood, big smile on your big dumb face. Oh, this they got killed. Hey, sport. Yeah. Oh, hello. Come on. Right through here. ต้องรีบพุชผมวะ โอเคทันพุชเลยทันพูดกูนะ Oh, this is going swimmingly. War is no reason Push to now, give push us now. the ระวัง I got this. เออ That's right. โคตรพลาด ตายหมดละ โอเค Careful. Right. I see it. โอ้โดนอะไรวะ More like it. หืม เอา Nice one. ทัน Their ป้อม middle tower is ป้อมแล้วป้อมเลย สวยละสวยละ รับคุณดีแล้วคุณดีแล้วแต่ไม่น่าจะหนีรอดเนี่ยโอ้โหตายอะไรนะ โอ้ยเพียสูไม่รอดละแม่งไม่น่าเลย Well, I was excited before. Bing bang boom. That is now I'm watching a kill spree. ได้แค่บาแหลกเดียวก็ไม่คุ้มเลยครับ Your middle tower might need a little attention. Oh, they are really มึง taking. อยู่ไหนเนี่ย You fortified your structure. ป้อมกำลังออกไปอยู่ อ๋อ ตายเดทเลยเหี้ย จริงต้องลุยด้วยกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ย It's never dark enough, right? ต้องซื้อเจมด้วย มีกูถือเจมใหม่แล้วกันนะอ๋อเจมใครซื้อเจมไปวะเนี่ย Alright. เพราะว่าทีมนู้นไม่มีตัวล่องหนอยู่ Over here. ไม่งั้นไล่คาไม่ได้ฮะ Go on. เฮ้ย Let it go. Oh, that's nice. เยี่ยมลุยต่อเลยป่ะ ถ้าไม่มี I'll take that. Alright.
ไปเลยโอ้แต่โอ้ยเฮียสวยละโอ้ลืมกดดีIs that a double kill? Hold on. I will get out. Yeah, that Make was a no double kill. sense to me. That's a double homicide. Kill. Homicide makes it sound bad. It was a double kill. Let me out of here. Careful. นั้นอยู่ไหนวะ อยู่ข้างล่าง Oh, แม่งยากละ Got it. over here. เอาแบ็คคิงบาร์ Good. Right through here. ขึ้นไปเลยป่ะพันไป2 ตัวแล้วอ่ะไปเถอะมันขึ้นไปกันแล้วอ่ะมาเลยน้อง Butterfly. กูไปอยู่แป๊บนึงนะ That's right. Nice one. ใครมีวอร์ดปะ กูเพิ่งปักไปแปลว่ามันทลายของกูไปแล้ว ปักตรงกลางตรงนี้ปักไว้เผื่อมันมา ไม่กูหมดแล้วอ๋อไม่มีอ่ะ แต่กูเพิ่งปักไปไงแล้วมันเอาบอลกูมันฆ่าไปแล้วแปลว่าแบบน้องไม่เห็นพวกเราหมดแล้ว ข้างบนปะ อันนี้มันปักไปเพื่อนปักไปแล้วไวเปอร์ปักไปแล้ว This way. Hey, Yung the bak top nila. tower's under attack. อ้าว Let's see how this plays out. Sure. He just must have a very stupid trap. ต้องไปเชื่อ I won't hurt you. Right. น่าจะมีเจมตกอยู่ในวันมันไม่มีเหรอวะ ฮะ Now อะไร your นะ turn. Don't get caught. Yeah. Go on. ดูเถอะ โอ้โหโอ้ยเฮียสวยแล้ว ติดต่อละ ลืมอีกแล้วอ่ะโอ้ย Double kill. 'Your middle tower might need a little attention. Bottom tower is no longer tip-top. It's just tipped. And the tower's ตายละ taken a beating.
เอาไงดีพัน อย่าเพิ่งไม่มีคนอยู่มาไปช่วยไปช่วย You people need ไปช่วย ช่วยอยู่ But you people need to handle this, and I mean yesterday. โอ้ยอ่ะอื้อหือ ตายไหมตายไม่ตายโอ้ดีเยี่ยมมากสุดยอด Hit when you saw me coming. Right. จะต้องสตันมันนะปัญหา You เฮีย sure? ไม่ได้อ่ะ Good. มันเป็นโก้อย่างนี้วะ Like it. กูวังกู ใครวะเอาไปเลยเอาโก้ไปคืนนะ King Bar. เฮียสวยแล้ว เดี๋ยวนะคุณเอาไป ต้องมีวอร์ดอ่ะไม่งั้นฆ่าไม่ได้ Now your turn. Careful. Right through here. Psst, this way. That's right. I don't mind if I do. Nice one. Over here. Okay. Right. You sure? ไปช่วยทันวะเนี่ย ไม่ทัน Go on. ตาลอง Yeah. มันมีวอร์ดอยู่อ่ะ Right. ระวังนะ More like it. ถ้าปักวอล์ก invisibility จะหายปะ ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยว่ะ ไม่รู้เลยอ่ะ Okay. Now your turn. อ๋อเนี่ยมันวางแล้ว Oh, อ้าวสู้เลยเหรอวะ โอ้อาจจะพูด ลุยเลยเฮีย กูจะตายแล้วกูดูไม่ได้ careful. มาดู โมลตาม Over here. มาอยู่ Nice one. Got it. เอาเลยแข่งสุดท้าย That's right. อ๋อเฮียเจ้าเหรอ เข้าไม่ได้เฮียมึงอยู่ในนั้นยิงเอาไม่ได้ โอ้ยเฮีย You just obliterated their middle barracks. ถอยเปล่าวะ ถอยเปล่าอ๋อ Boots to that thing as well. ผู้ช่างบนเฮีย Right through here. Right.
เราไม่พุชกลางเลยทำไมเราไม่พุช ไม่เพราะว่าเราพุชด้านข้างเดียวเพราะพุชตรงกลางตรงนี้แม่งเสี่ยง I'll take that. โอเค ตรงกลางปล่อยให้มันให้คลีปดันดีกว่า โอเคโอเค Don't get caught. Haste. All right. ไอ้เฮียมไปด้านล่างเลย Nice one. Book of Death แล้วใช่มึงไปฟาร์มป่าเลยตอนนี้ต้องเอาของเลเวล 5 That's right. ใครได้แจลิงมาวะโอ้ Careful. Right through here. โอ้เซียร์โซน เซียสโซนดีเลยมันเห็นนี่ใช่ป่ะมันเห็น invisibility ใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิด ไม่แน่ใจเลยวะ ไม่ใช่ Okay. You sure? Here, fishing. เดี๋ยวอย่าตาระวังนะตาเรา Now your turn. ไม่มีคนวอร์ด Go on. Yeah. Right. มีคนในนี่อยู่ Now your turn. เอากลางเลยแล้วกันนะพัน This way. ชมพู Nice one. ชมพูเอาเลย โอ้ยเฮียกดตีไม่ทัน Your middle tower's taking a beating. Your middle tower might need a little attention. Your middle tower's taking a beating. They say history is written by the victors, so you might save yourself a writing assignment here. How do you like your middle tower? I hope you like it destroyed, because it is. Your middle tower might need a little attention. The worst day fishing is still better than the best day being dead. Go on. You sure? แมนท่าแล้วกัน อยู่ไหนว่าแมนท่ากูหาไม่เจอ Okay. Yeah. All right.
ที่มีคนอยู่ All part of the plan. Don't get caught. มาแล้ว โดนมันยิงแรงเกินไปวะไม่ได้เลย โอ้เฮียโทรไม่อยู่ด้วยเหรอวะไม่เห็นโทรแม่ง Come with me now. The bottom tower is under attack there. I don't like your odds here. Might want to look into your bottom tower. I'm not going to sugarcoat it. I don't like your odds here. Grief and madness. Given your middle barracks a โอ้โห right. ไอ้เฮียแม่งไม่ไหวว่ะ Good news, you have a pile of bricks. Bad news, middle barracks is gone. That's right. โอ้โหไอ้เฮียอื้อหือ ทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลย ไอ้เฮียไม่ตายอ่ะโอ้เฮียโอ้ตายได้มันเห็นกูด้วยวะ สตันว่ะ โดนไฟเดน สุดยอดสุดยอด เฮ้ยเข้าไปสตันให้ละโอ้โห Free again. Go on. พุชตรงกลางเลยฮะ มันควรจะพุชจริงๆแหละตอนเนี้ย Yeah. ไปตรงกลางเลยครับ All part of the plan. More like it. Yeah. ชนะแล้วแหละเข้าไปเลยAfter him. เอาเร็วทัน That's right. ลองไหนวะ There's no escape. Well, that thing can really soak up some punch. Good stuff. Middle tower, set a pile of bricks. Kill spree. เฮียนึกว่าจะแพ้เลยฮะโอ้ ไอ้ก็ไปนอนรักคนหัวที่แพ้ เฮียโอเคกูได้มึง คนใน
ตัวเดี๋ยวกูต้องออกก่อนลืม เอ้ยเหนื่อยพอแล้ว ปล่อยทิ้งสักบายออกไงวะ
I was kind of worried. But then we had to go to a doctor. Oh, bandage is not yours. We did that before. How many does Kiara have? 1, 2. I think it's gonna be 11 versus 11. Wait, Espat is fighting? Yeah, Espat is fighting, yeah. Oh, who are they fighting? Oh, 63. Yeah. Are we streaming that as I was gonna say, Leonade, if you weren't on the Austrians, I would have slapped you. Ja, it happens from time to time. But after all, für den Kaiser und so weiter. I can't even say with it. Für Österreich! Für Österreich! Ja, wo soll ich hin, ha? Für Sieg! I hope I did. Saying the literal few German words I know. I'm a mercenary. I've been conscripted into the German army. I mean the Austrian army. Ich sprechen Deutsche. Fuck. Oh, what the fuck do they speak then? Makes no sense. Like, I want to come back to it. I mean, that still feels a lot expensive. Team Fortress 2 didn't seem to rag on New Zealand there. I'd say Vanuatu's going to go before anyone else. No, I almost ended up living and being born on Vanuatu, the Pacific Islands. But in the end, it came down to France and England. And we ended up in England with 2 weeks to spare, otherwise it would have been France. And we all know how fun that would have been. And maybe starting early means I can actually get around to raiding Leonade before he finishes. It's always the other way around. I'm just like, you make me feel so guilty. Right, do we get this? It's literally just, you swap from A and B, because no one, like, splits the forces. Well, you know, Chips, you know what the busted song, Year 3000, that was actually set in New Zealand. But they were off by like 1,000 years. Oh. Severe body dysmorphia. Bless you. Austria definitely does have the best, Your mom is big. definitely has the best uniforms, I'd say. How? What? Come on! That was dead on. I want a refund. My 15 quid that I spent two and a bit years ago. Why are you standing on the cannon? It's gonna explode. Why are you standing on cannon? You get your foot stuck. Not much has changed, but they lived underwater. I have important business to do. Please move. Thank you. Ref God, stop pissing people off. Says the sniper from Team Fortress 2 is from New Zealand but was raised. Stop molesting them. No, I will not. Oh, really? Look at that, the wall's down. Now what are you gonna do? Well, I have a tower. You have a what now? Look at this tower. Oh, tower. They're never getting the right people here. I'm gonna go up towards B again. Well, I like the All Blacks. And I like Lord of the Rings. Don't really know much more about New Zealand, to be fair. Well, they have... Don't you guys have more sheep than people and more sheep than whales? ฮัลโหล Left over from the Empire. อันไหนกระตุกพี่พันธุ์ That'd be the Welsh. KFC กระตุกยังไงอ่ะพี่พันธุ์ไม่ต้องแชร์ก็ได้พี่พันธุ์
Oh, he's fucking out in the open. Big mistake coming outside the wall there. โทรศัพท์เสียแล้ว เสียทั้งข้างนอกและข้างในระบบล้อเล่นจริงเหรอขอบคุณค่ะ God damn it, he deserved to die. ทำไรอ่ะพูดว่าในมือมีทาร์ตในฮาร์ตมีเธอ Can't lock in fast enough. พี่บ้านทำไรวันนี้เป็นไงบ้างอาการ วันนี้เป็นไงบ้างอาการเจ็บคอหายยังอ๋อ What you gonna do? What you gonna do? I'm gonna... I was fucking ahead of you. แล้ววันนี้สรุปได้ไปเข้าเรื่องแอดมินเป็นไงบ้างไอ้นี่ว่าเรื่องยิงแอดโอเคไหมหมายถึงยังไม่ได้บอกให้ทางเพจเขาเชิญใช่ไหมยังไม่ได้บอกให้ทางเพจเขาเชิญเราใช่ไหมอ๋อYeah, that's fair enough. I didn't even really play a lot of Team Fortress either. I think I've mainly watched นี่กำลัง other people play. กำลัง Oh, okay. Falkland Islands, yeah. The good old British islands, you mean? กำลังหา Argentina ท wants another distraction for the people, so they're trying to stir หา up ท the planes to Falklands. ำพี่พาน่าสังเกตละ Insania will probably get the kill ไอ้ with TikTok นี่มันเป็นเหมือน Asia wants to take โปรแกรมที่แบบ wants to get that ถ้าสมมติว่า possible. So now they are มัน swapping things around. I was ยอดวิวมันดันขึ้น เพราะว่ามีคนดูเยอะใช่ปะ play the offlane Dragonite มันเป็นระบบที่แบบ So plays mid twice, goes off. โกงง่ายมากเลยอะ The meteor hammer we saw yesterday in พี่พันรู้ไหมไอ้จำไอ้ I think at one point Nigma Galaxy is มันมีอันนึงที่เราเคยบอกว่าเราบอกให้เขาเพิ่ม แล้วเขาเพิ่มผิดไปเป็นหมื่นแล้วเราตกใจมากอะแล้วมันไวรัลพี่พันธ์เรางงใช่เรากำลังคิดอยู่ว่า TikTok ก็ตอนแรกมัน13,000เรายังจำได้อยู่เลยพี่พันธ์ตอนนี้เราดูอีกที21,000บ้าบอขึ้นขนาดนี้แล้วเราลองเข้าไปดูในชั่วโมงวิวดูอะใน Analyst อะ22 ชั่วโมงโคตรเยอะเพราะปกติแบบมันจะไม่เยอะขนาดนี้อันนี้มันคือแบบมันคือไวรัลเลยแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่าหรือว่าไอวิวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ระบบมันงงว่าแบบอ๋อคนดูเยอะแล้วก็เลยส่งไปเรื่อยๆในระบบแล้วมันมีเนี่ยเราก็เลยยิง KFC แล้วเรายิงผิดอีกแล้วเศร้า เรายิงผิดอีกแล้วไอ้ห่านี่เราจะเอาไลท์มาอยู่ที่อื่นกลายเป็นว่าไลท์ไม่อยู่ใน KFC แล้ว258เราเป็นลม เรายิงผิดเดี๋ยวนี้เราเริ่มยิงเองแล้วนะพี่พันธ์แต่ว่ายิงเองก็ยังไม่แม่นเท่ายิงไม่เร็วเท่าคนที่เขาทำเป็นมืออาชีพอะเราลองยิงเองในเว็บของเว็บหนึ่งที่แบบถูกมากแต่ว่ามันขึ้นช้าพี่พันธ์นั่นแหละก็ดีอยู่ข้างล่างเลยพี่พันธ์ข้างล่างเลยอะเราไม่ได้ปักมัน good bushwhack target so they can play on that side. We'll need to cut it down one more time. ตอนแรก13,000พี่พันธ์จำได้ปะตอนนี้มันขึ้นมาเป็น21,000เนี่ย
ซึ่งไม่ได้แชร์หรือไม่ได้อะไรต่อเลยนะก็เท่ากับว่ามันขึ้นมาประมาณแบบ8,000เลยนะก็8,000ปะ9,000 8,000ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะ8,000เนี่ยแล้วเราไม่ได้ทำอะไรกับมันต่อเลยนะก็เลยคิดว่า TikTok ก็เป็นแค่โปรแกรมที่จับความแบบเหมือนว่าอุ๊ยอันนี้โอเคปะคนดูเยอะปะดันขึ้นมันแปลว่าการเพิ่มไลค์การเพิ่มวิวนี่ก็มีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยเพราะมันก็ทำให้โปรแกรมรู้สึกว่าแบบโอ้วิวขึ้นคนดูเยอะว่ะป้ายดันอะไรอย่างนี้ป่ะพี่ฮันก็เหมือนกับแบบถ้าเหมือนว่าไงแล้วแบบอันไหนที่เราand you have Boxy, who's a big fan of himself. He's just boxy. Yeah, Boxy. Look at Boxy. Isn't the back end usually like sponsor? Yeah, he's แล้วหลังโพสปุ๊บยิงเลย 3 times. เพิ่มไลค์ไม่ได้ยิงเพิ่มวิวเหนื่อยพี่อย่าแชร์ละแชร์จนเหนื่อยเพิ่มวิวเลยดีกว่าได้ยอดเหมือนกันนั่นแหละทำอะไรอ่ะพี่พันอยากเพิ่มวิวเปล่าอยากเพิ่มวิวโอจิไหมเดี๋ยวเราเพิ่มให้ทำไมอ่ะอะไรนะพี่พันอยากเพิ่มวิวโอจิลงวิดีโอโอจิใหม่คราวนี้เพิ่มให้เป็น100,000 วิวเลยล้อเล่นเพิ่มเป็นหลักหมื่นเลยปึ๊บขึ้นไอ้พวกนี้มันก็ขึ้นง่ายเหมือนกันนะไอ้บางคนที่มันไอ้พวกเพิ่มวิวเพิ่มไลค์นี่ต้องมีคนใช้บริการเยอะมากแน่ๆพี่พันเพราะว่าเราไอ้โปรแกรมที่เราใช้อยู่แล้วก็เป็นในไลน์แอดเขาใช่ไหมมีเพื่อนนั่นแหละตั้ง 5,000 คนเพราะฉะนั้น 5,000 คนเยอะมากเลยนะ A lot of deny, like 13 denies on Nature's Prophet. That Prophet has 8, so Nisha try to keep up. บอทคืออะไรอ่ะหรอ13K follower แล้วนะเมื่อวานยัง 12.9 อยู่เลยอะไรนะเย้ก็จะขึ้นทีละฟอร์คือยากเย็นมากเดี๋ยวนี้เหนื่อยจริงเหรอเย่ดุกดิกคิแล้ววันนี้เกย์ไลน์อร่อยไหมทำลายอยู่นั่งอึอ่ะThere's a bushwhack follow-up. Sumail just might fall. Instead, it's used on a Kuroki. He eats an 8-cord shot as well. Battery Salt not doing anything as he's forced to go behind the tower. Things are going to get more difficult. Zai decided to opt to go for arcane boots early on. แล้วไส้หลับได้ซื้อยัง And then it does allow Boxy to spam his. โอ้น่ากินดีเนาะพี่พัน It's off cooldown. They try to play a bit. รสชาติเป็นไงอ่ะซากุระรสชาติเป็นไงโอ้มันหอมมันมีกลิ่นยังไงเหรออยากรู้มากเลย Alright, that's the damage from mid lane. Nature Prophet hits level 6. First round of Nature. Yeah. Also, Mickey needs to be careful because Morphling does love to play on low HP. If Amar manages กลิ่นน้ำตาลนี่เอง maybe they could have gotten a double kill. กลิ่นน้ำตาล
แต่สีสวยดี740มิลนี้ทันจะได้กี่แก้ว18 แก้วแก้วเท่าไหร่สุดยอดจริงขายน้ำนี่กำไรดีเหมือนกันเนาะพวกแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยที่เขาใช้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบโซดาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ว่าหลังถ้าไปคาเฟ่จะไม่สั่งอะไรพวกนี้ละเพราะว่าต้นทุนถูกต้นทุนถูกไม่ซื้อแล้วไว้วันหลังต้องซื้อที่เป็นนมกาแฟใช่ไหมพี่คะพวกนมกาแฟต้นทุนน่าจะสูงกว่าเอาเหรอมีไซรัปบราวน์ชูการ์ด้วยคุโรมิสึกล้วยไซรัปกล้วยอ้าวพี่พันธ์มียูสุด้วยอร่อยไหมยูสุร้านนี้ที่เหมือนบวยปะลองบีชที่มันเคยไปที่เมืองทองว่าพี่พันธ์ที่เราที่เราไปเดินกันปะที่เราไปชิมยี่ห้อนี้ไหมทำไมชื่อมันคุ้นเหมือนเคยไปพี่พันธ์ชิมอ๋อยูสุรสชาติที่เป็นบวยนี่เองโอเคจำได้แล้วHere too, Dragon Tail and nothing more from Amar. 4 heroes from Liquid combined to get the kill onto this Dragonite. It's also going to be some damage dealt to the tower. I'm not sure if they have a hero that can just TP here, contest it. No Wrath of Nature available. Exo also not the usual move you would see where someone TPs or rotates with Dead Prophet to take enemy offlane tower, but still damage is going to be done. They're going to have another entrance to enemy triangle. Okay, we'll get the last hit. ได้ทำอะไรพี่พันธ์ดูมือถือ Oppo รุ่นนี้สวยจังเลยแท็กให้ในFacebook นะ Facebook He doesn't die. That first death was relatively early on when he didn't have it, so needs to have some kind of a farming tool. Smash does scale well in terms of damage and also the cooldown. เหมือนเห็นรีวิวว่าพอปิดปุ๊บแล้วไอ้ตรงหน้าจอที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะก็จะมาขึ้นตรงนั้นแบบเต็มหน้าใช่แล้วพอพับปุ๊บถ่ายรูปก็คือถ่ายพับแบบถ่ายรูปได้แล้วมันก็จะมาขึ้นตรงหน้าจอเล็กๆอ่ะก็เหมือนเป็นมือถือจิ๋วอ่ะน่ารักดีเหมือนซัมซุงเลยเนาะแต่ซัมซุงไม่มีจอจิ๋วอะเนาะซัมซุงมีแต่จอเดียวฟลิปจอเดียวไม่มีฟลิปใช่ไหมโอ้โหนี้โอ้โหเปิ้ล30,000เลยเหรอโหดมากนี่ถือแพงมากจริงAs you said, going into that Aghanim Scepter, I'm a big fan of the item. If you can build it from the off lane, like not a fan of safe lane, but because you want to build different items, of course. You want to get damage, but you can still scale with Aghanim Scepter. It's also a good tool to stop Dead Prophet from running in with the Exo if you pop it. And of course, against the Morphling, Root Mechanic. Hook shot, Sunray onto Zai. Battery assault around him, or in the cogs too. It is tough for him to get out, and he'll die. The Sumail came over and used that meta immediately. Also got hit by Nature's Prophet ulti. Kuroki. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our เพจเหรอดูสิว่าจากนั้นนะครับเมื่อเราเรียกเว็บไซต์ roomgpt.io ปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการโชว์นะครับให้เราเห็นว่าห้องที่เป็นห้องเดิมและหลังจากที่ใช้ AI ออกแบบซาดเข้าของเราการของเลือกติดนะครับเดี๋ยวผมนะครับเอาแบบง่ายนะครับระบบนะรอสักครู่นะครับโชว์ดีไซน์ของห้องใหม่ครับจากห้องที่ว่างเปล่ากลายนะครับก็คือ AI ใช่ไหมให้งานฟรีนั้นนะครับเราก็เจ๋งเลยนะครับนะเขาตกแต่งได้ใช่
people should be fighting. GH will try to dive away, but โอ้แต่ก็คือโครงสร้างเดิมแต่แต่งให้ใหม่ใช่ไหม Is that value though? Like โห instead ด of มาก just dying and having Supernova ready for a fight immediately after? Nah, you don't want to die here. I would say just feed away some gold. Kuro. แต่ก็คือเขาออกแบบให้เราแต่เราไม่ได้บอกแบบว่าเราอยากจะได้สีนี้สิเพราะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ปะ The EXO, they've got the glimpse. Sprout, Static Storm, that's on the 2. And Mind Control unable to get out as they drop down the Meteor Hammer onto Nisha. Nisha, though, just fighting back at Amara. They've got all these heroes. Nisha gets up สถาปัตยกรรม hook shot out of the back lines ตกน้ำละ a lot of health. No Scurry also available. Samael went the opposite direction. มีอาชีพอะไรที่ไม่ตกงานบ้างเนี่ย With his illusion on Samael, getting that extra 300 gold. So now on top of the net worth after getting that kill, will continue to farm up the jungle and also stopping the aggression. This is second EXO on a mid lane that did not result in a tower kill. ต้องแบบต้องมีชื่อเนาะเมื่อวานอ่านในเมื่อวานมีบทความขึ้นมาหนึ่งหายไปแล้วเขาบอกว่าทำไมถึงต้องรับคนหน้าตาดี1 คนที่อยู่ในร้าน เห็นไหมพี่พันโอ้มันขึ้นมามันหายไปแล้วเราไม่ได้อ่านเนี่ยเหมือนกับประมาณแบบว่าอะไรวะเพื่อดึงดูดคนให้เข้ามากินเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่พันมีหรือยังมาใครหน้าตาดีสุดในร้านพี่พันไม่ต้องตอบตัวเองนะใครหน้าตาดีที่สุดในร้านพี่พันตอนนี้เอาทีละสาขาเอาสาขาเพราะว่าแบ่งเป็นสาขาใช่ปะสาขาสาทรก่อนแล้วคนที่ออกมาอยู่หลังครัวหรือว่าออกมาทำว่าพี่พันดีจะได้เป็นหน้าตาของร้านแต่จริงๆมันมีผลจริงๆพี่พันอันนี้ก็พูดตามหลักความคัมภีร์นะพี่พันจำฟิลเทชั่นที่เราไปได้บ้างบาร์เทนเดอร์อะบาร์เทนเดอร์เขาหน้าตาดีนะพี่พันจำได้ปะมันอยู่ในคลิปเราเดี๋ยวพี่พันไปดูได้แล้วก็จริงเนี่ยจะบอกว่าเปรียบเทียบกับบาร์เทนเดอร์ของแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนิสัยเพื่อนนะเพราะทุกคนนิสัยดีหมดแต่พอเปรียบเทียบกับบาร์เทนเดอร์ของชื่ออะไรนะที่เราไปกันมาล่าสุดอ่ะพี่พันอนอเตอร์ลาวอ่ะแต่เขากันเองเฮฮาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาพรีเซนต์ดีนะแต่พอแบบเห็นหน้าแล้วแบบมันทำให้แบบดูเครื่องดื่มดูไม่แพงเลยเข้าใจคือแต่พอฟิลเทชั่นไอ้น้องคนที่ทำอ่ะน้องแบบดูสะอาดสะอ้านดูแบบมันแบบมันทำให้เครื่องดื่มมันดูแบบพรีเมียมขึ้นจริงๆพี่พันอันนี้ก็พูดตามความจริงของโลกวันนี้นะมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆอ่ะพี่พันรู้สึกเหมือนกันปะI'm not sure if he wants to go for. I don't think he should, but he bought it, so he's up to something. เนาะแต่เชฟนู้อ่ะดูดีนะพี่พันดูแบบสะอาดสะอ้านหน่วยก้านดีอันนั้นถือว่าเป็นหน้าตาของร้านอีกคนนึงเหมือนกันแล้วมีใครอีกแล้วอีกสาขาหนึ่งที่111ใครดูดีสุดพี่พันบริการก็ได้นะ It's a lot of illusions, a lot of treants. I think they could potentially still defend the tier 2 tower from Liquid if they decide to rotate Zai. For now, he's going to take the outpost. And we see the first rotation of Rocket. We'll scout things out. He's got that shard, so he's got that hunter's boom. จริงเหรอก็ดีนะSee those treants and creeps getting cleaned up pretty quickly. Pushes off. ฉะนั้นบุคลิกภาพมีผลมากเลยเนาะพี่พัน Do another push like that, they could be equal in safe lane towers taken. While that's all going on, though, Liquid, they're in the Roche pit taking the first Aegis of the game with an EXO level 2.
usually the timing there when you hit that level 12 point. Just walk in a road check zone and go. He got scouted by a rocket. Kuroki not close enough to try to go for a steal. And Nisha will pick up Aegis. They think Mickey is unkillable with the Lincoln Sphere that we mentioned. Now going into Manta style. See if they can get that kill or even try to get Nisha with this Aegis twice. ได้ยินเสียงท้องเราไหม Very tough for Enigma to pull off, but while that's all going on, Sumail continuing to farm up. He finds himself the Brigand's Blade, and that will be delivered to him. And in a moment, he'll have enough gold for that talisman and get into that butterfly. Still thinking about that butterfly. Morphling will eventually. Ooh. เดี๋ยวเลือกให้พี่พันเอามีทีมอะไรบ้าง We'll stop. เอามินิมอลไม่เอานอร์ดิกเอานอร์ดิก Enough to hit the Phoenix, but Icarus dive, and there's the wave for him to get the kill on the GH. topical Ravage not exactly the best. I think maybe that was to control. อยากเห็นนะอย่างอื่นมันเคยเห็นหมดแล้วอ่ะ Just hit something. He knew that he was gonna clip another hero, so. อยากเห็นพี่พัน Also landed on a tower. As well as Phoenix, so they get double the value. This is going to be another tier 2 tower. Enigma Galaxy, they just don't have enough damage to fight back. We haven't seen Phoenix ulti being used aggressively at all in terms of heroes that can protect the Eggway. Sure, there's Dragonite stun, maybe Clockwork, but not the best thing. And you also are playing into Morphling, who's off to such a great start that he can easily waveform on top of it and just kill the egg. Butterfly, 18 minutes into the game. You're gonna have to find a way to control him and make sure that he doesn't kill that supernova, but it's still just a level 1 egg. So it's 6 shots. It's very easy to kill if you're up on it. They just don't have any openings on the side of Enigma. They're staying close in net worth for Sumail, but everybody else feels like they're falling behind. They'd love to get this Maelstrom out on mind control so he can start to farm around the map a little bit easier and quicker. They need to try to get pickoffs. Use this Dragonite Blink Stun, Clockwork Hook Shot. Phoenix is high level, he's level 10, which means that Sunray's maxed out. Dota Plus win probability, 93% against 7. That's high for a situation like this. I would say 85-15, like what Dota Plus gonna give them, but this looks very difficult. Exo available on Dead Prophet. Plus Arcane, or let's see if Nisha wants to use it. มันจับตัวซิทอัพพี่พันเป็นไรอะเก้าอี้เหรอ Zai trying to find the right angle, going for the blink dagger. เล่นบ้างดีกว่าพี่พันเราขอตดนะ Needs another 600 gold to finish it off. There's that Exo. อุ๊ยไม่มีเสียงแต่มีกลิ่น เอาบ้างดีกว่าถ่ายบ้างอุ๊ยไม่เอาห้องล็อกไม่ถ่ายจริงเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายนะยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเลย What if two meteors collide? I think they should shatter and no one gets the damage or just get reduced damage. No, you know how the ability from Primal Beast, the rock gets thrown and then it splits? The meteors collide and then they split. Did you know that meteor just gets strong enough at the moment? There's the Manta for Sumail going BKB next. Do you think this build is going to be enough? I would like them to win this game so they get an interview with Sumail and ask him about the item build, because I don't know. I just don't feel like it's a very difficult Terrorblade game. If he feels like he needs to outpush the waves much faster, Butterfly, sure, you're playing into Morphling. Morphling will get other items. There's a bunch of magical damage on their side that they can kill him with. So I guess playing into Static Storm and Ravage wants to be able to stand his ground and deal damage during the BKB. But it's a lot of commitment. You pop a BKB meta, if they can disengage with Glimpse and Ravage, they'll gladly take that trade. Amar one more time. Sharpshooter. Static Storm and a kill there for Insania. Another Arcane Rune. Zai is pinging it out. Exo will be available just in time. Looking very grim for the Galaxy. ไหนเอาสไตล์อื่นขอบ้างพี่พันมีไหม
มันต้องใช้เวลาโหลดนานใช่ปะ So it wouldn't be the worst thing in the world. Meteor Hammer, he dropped the big creeps. He just continues to get that farm, and then you see the wrath of nature come in and tangle them. Nothing's happening, so you're trying to hype up the meteor hammer Yeah, drop. I mean, Let's go. I'm down. I'm here for it. Like I always say, it deserves to have an upgrade. It does have neutral item. Yeah, Fallen Sky. But I'd like to see Meteor Hammer level 2. It drops active ability Haley's Comet. ร้านเอเลสแพนด้ายากินิคุจำร้านนี้ได้ปะ 73-second cooldown. มันคือร้านที่อารีใช่ไหม ใช่แต่ว่ามันมีหลายสาขาเหรอแต่ที่เขาให้ไปมันเป็นสาขาตรงเกษตรนวมินทร์นะพี่พันธ์แต่มันคือร้านเดียวกันเนาะเลสแพนด้ายากินิคุเขาบอกว่าเป็นอะไรยากิอ๋อใช่พี่พันธ์สาขาเดียวกันเนาะไม่ใช่เป็นร้านเดียวกันปะร้านเดียวกันแต่ว่ามี2 สาขาร้านนี้น่ากินตอนนั้นที่เราไปดูกันก็น่ากินเนาะร้านนี้น่ากินนี่ใช่แต่ที่เกษตรน่าจะมีนะใหญ่กว่าประเสริฐมนูกิจนี่อยู่ใกล้ๆตรง111แล้วพี่พันธ์นี่ใส่อะไรอ่ะสวยดีเดี๋ยวว้ายอดเล่นอีกแล้วแต่ภาพมันก็ยังมีความงงๆอยู่อาจจะต้องทำปุ๊บแล้วก็เอามาแต่งเพิ่มอีกนิดนึงหรือไม่ก็ทำปุ๊บมาเป็นตัวอย่างก็แบบว่าเหมือนไอเดียเนาะสวยดีงานทำอะไรต่อโอเคงั้นได้ไปอัดเสียงต่อนะโอเคเล่นให้สนุกเลยค่ะเกมใหม่เหรอเกมเหรออ๋อโอเคเล่นให้สนุกไหนไปกาThey're not going to have meta really to fight Roche either. So theoretically, they're not taking that fight. Without meta, they just don't have enough damage. Maybe they could try to dive in, hook shot in with Clockwork, try to steal it, but other than that, they just don't have enough. They set up a vision inside Team Liquid's base, so that's going to help out with the split push to try maybe take a tower while Team Liquid is doing Roche. You have hook shot in, stop the TP, try to take a tier 3 tower, because they do have a lot of damage. The Terrorblade and the Illusions. MC is getting bigger on NP, just finished off Maelstrom, going into Gleipnir next. Was thinking about the BKB, but it feels like they need damage. Roche in 10. Do here, Meteor Hammer for the mid, and that's all just keeping the creep waves pushed out while Roche now respawns and is spotted by Insania. So Nisha, he's got Exo, could just go in, use it, and get it. Maybe he doesn't even need to use it, truthfully. There's not going to be a contest coming in from Enigma Galaxy for this Roche. And it's not being used. Someone needs to stop them from entering their base. It's going to be Boxy for now. But yeah, no Exo. They do have more than enough damage. Gush minus armor, more flick, full eject, 17,000 net worth on Mickey at the moment. Look over at Boxy and Sunray on him. Amar gets the kill, and Sania's here. This is all while Roche is being taken, so they've got an Aegis into the hands of Mickey, and he's going to TP back. They'll get a kill onto the Clockwork. They'll take out Kuroki. It ends up being a trade, and they still cannot get that tier 3 bot. I think Team Liquid should also try to outpush the bottom lane, because they've been causing some issues. Tier 3 tower down to 800 HP, so if you want to keep Mickey down here bottom, he can easily outpush it without being afraid of dying. He also does have Shard now available, so you can shift while you're stunned. Sunray.
And back to base. Or, well, back to reality, not base. No mana for TP. Yeah. We'll have it in a couple of seconds. If he doesn't get spotted, there's the TP, and okay. It works, leaving the map. Maybe even assume that he was TPing out while leaving the map, but didn't have the mana, like you said. So, he throws for Amar next, but he might get caught. Smoke breaks, blink away, Zai, blink, Ravage, there's the TP stopped, and the Meteor Hammer for the extra lockdown. Acorn shot, Bushwhack, Hunters, Boomerang, and a Sharpshooter from Boxy to get the kill onto the Dragon. Some moist spell casting from Team Liquid. Doesn't miss a single thing. They get a kill on Amar, who's now 1-5-1. Not really having a game, so they outpush this bottom lane a bit that we talked about. But then again, Wrath of Nature hits. It's suddenly back to Team Liquid's side. Team Liquid's had enough of this. They want a siege. They do have Exo level 3 available now with Octarine, with haste in bottle for Nisha. Team Nigma Galaxy, they lose one fight, they lose the game, because they need to heavily commit. They need to use meta, BKB, Phoenix Egg. We still haven't seen them take a full and 5 engagement for a very long time. Cogs, but Kuroki's dead. They use that Wrath of Nature, they get the root on a Mickey, nothing doing. He's just dominating. The adaptive strike and another kinetic field to block them out while they use the Exo to get to the set of racks. So now they use meta. This game looks very, very grim right now. They can even try to go for a kill. Morphling, almost everything in Agi plus a Sharpshooter. Another set of barracks done. They're drawing on a minimap. Boxy has had enough of these split push shenanigans, so wants to be able to get out, close out the game, knows that meta is on cooldown for another 2 minutes. Whew. So, Liquid, every time they go to the high ground, it feels like they succeed to get a set of racks, get these tier 3s, and very clean execution so far from Team Liquid. Almost no mistakes made. These 6 kills that they got were pretty much from the laning stage, 1 or 2 pickoffs, but other than that, they're still lurking around the mid lane. Maybe Real Sumail shows up. GH wants to kill another creep wave here. Those fire spirits down, just trying to kill these creeps. And Mind Control already taking the next creep wave with his treants. Yeah. Sunray again. TP attempt. Insania, kinetic field, not going to see him. So he TPs back to base and kills that creep wave, backs up. So this opens up another tier 2 tower. There is a range creep available. Mickey will finish it off. Still a minute and a half left on that Aegis, so should try to go another Exo because of the Octarine cooldown. It's time to try to go in and close out this game. But no creep wave. There is 2 creeps on 90 HP approaching. Mid wave also pushed out. Same goes for the top one. They need to get bots on someone just to be able to outpush one lane. Let's see who decides to get it if this game lasts for another couple of minutes. If it will. They are posturing towards this bottom tier 3 Mickey. Gonna just go to the high ground. Sprout. Meteor Hammer from Amar. On 2 of them. Lands on the 2, but the BKB is popped. He waves forms onto the back lines. Yules up into the air. He's got Supernova, but I don't think he really wants to use it that far back. Mickey is shifting. Wrath of Nature comes in. They've got the root. It's on to Mickey once again. Well, this is the first mistake of Team Liquid. You know, not the big one. They can reset. They had no creeps whatsoever in their base. Mickey pops a BKB. Still had Aegis for another like 45 seconds. Let's see if Nigma Galaxy will try to smoke up and try to make something out of this, because meta is back online, and they will do so. Feels like a move they need to make because they are just down by so much and are unable to get kills here overall. They'll find themselves Zai, but Zai blinks away instead of going in with a Ravage. Doesn't exactly have the team right next to him, but the hook shot follows him up. Team is very far away. Silence means there's no cogs, there's no battery assault, no way to lock down Zai. And they've got vision on Sumail. Limps back onto the high ground. That gives away the fact that they do have vision. They get the kill into GH. He's got buyback, doesn't use the Supernova once again. They'll start to retreat back towards the base. Ravage, BKB, Ravage doesn't land. So now they'll start to run away. Fireball down from Amar. But what else do you have? Not Amar. Mickey will get a kill, and this is going to be it. It looks like it. The meta still not popped. Buybacks are coming in. Gleipnir
Manta used by Mickey, and Nisha still standing forward. They've got the silence onto this Nature's Prophet once again, so there's not much more that he could throw out their way. But back on GH, still waiting to see a aggressive Supernova. GH got 2 shots by Mickey. 1 hit from Silver Edge and another one, and he's dead. Shooter. And the waveform forward, they get the kill into mind control. He'll buy back another Gleipnir usage on Anisha, but still, they cannot find an entry point into the fight. Now they do also have top creeps entering the base, so Exo available one more time. Mind control, trying to soak up some damage with his Treants, but they're gonna go down very quickly. Last hope, last glyph. Mars back up. Meteor Hammer. Sunray, ooh, Mickey over to the side trying to get a kill, and a Kuroki to drop down the static storm. It's going to be the silence on a Sumail, and he'll die. No buyback, never gets that Sunder off, never goes to this Metamorphosis. Sunray, Supernova, Meteor Hammer, going to be dropped down to 2 heroes, but it's not going to matter. Amar ends up falling. 3 heroes down to the side of Nigma. And this Nigma Galaxy team is getting run down and depleted as Kuroki falls. Triple kill for Mickey. Meteor Hammer lands out of mind control. Waveform forward. Hook shot across the bow of Mickey. Goes to the Manta. Gets the Ultra kill. Gets the Rampage. And the full team wipe as Team Liquid will get the series 2-1 over Nigma Galaxy. Beautiful execution from Team Liquid. A very one-sided game. It's been Team Liquid from start to finish. They did not let go. Almost no mistakes from them so far. They take Roshan, continue to farm up, get the advantage. They get the second Roshan as well, and just complete domination. Nigma Galaxy looked very disoriented in this third game. Second game also one-sided. They did very well against Team Liquid in the second game, but Team Liquid, they just look like a stronger team. Yeah, it feels like for Nigma, the building blocks are there. They just don't have the instructions with them. And without that manual, you don't know what set you're building. And it feels like they're getting beat out every I'd say very greedy build overall, because just like the cores on their side, I said This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Secondary quest, collecting all video collection quest. Okay, มีแล้วเดบิตบูโดนสโตโลโอ้ฉันNo. Feeling die.
เก็บได้ที่ไหนเนาะลองไปดูดิ Run, Roach. Oh, this'll cool the stuffy heat. Let's go. Giddy up. Yes? Got any herbs you're willing to... I'm sure I can find something. Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. The only person dear to me in all of White Orchard. Until her husband, Volker, quarrelled with the lord of the manor. He then gathered the family and moved out into the woods to start a new settlement. The lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the Lord's son, Florian. Something that made the Lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. Oh, there's a lot. โอเค potion what huh what Yes? Got any herbs you're willing to... I'm sure I can. oh shit โอเคโอเคโหลดใหม่กดผิดThis bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but
We's catching snails. Run, Roach.
Faster. Uitreik meiden wer Täter te gane. Best be gone from here. The wild hunt in the heavens always heralds war. Hmm? ได้ไหม Should talk to Vesemir. Something moved. Hey! Anyone home? Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at my window, peering at the goings-on. He must have eyed me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sits here listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left, locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Well, then he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case.
Sweetie, you were to find me Pan, not bother me. อ๋อ Talk to the commander. เอ้าผิดอัน A corpse explains the stench. Documents almost entirely burnt. A few pieces still legible. What? Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. His throat, he was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Found the pan. His throat, he was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. Pan, have ye? Interesting. Found the pan, have ye? Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sir, for the road. Fry up a nice white fish for supper. Or a pipe. Go, go. Hey-ya. Slow now. Faster. Hey there.
Yes? Listen. Heard of her. Claire was a friend. The Lord... Lots of misfortune for such a small village. Yes? Any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find... Farewell. Do swallow potion. Yes? Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately, but I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn.
ยังเป็นอยู่ Take it easy. Whoa!
มีหน้ามีอะไรเนี่ยโอเคเยอะจังวะGiddy up. Good man. Whose field is that, the other side of the river? By the wood. Boy in Climmix. Good lad, Master Witcher. Though... Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two Witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredigor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there.
Come on.ไปตรงไหนอ๋อเลี้ยวซ้ายโอเค Let's go. Whoa there, Roach. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. A witcher with a crossbow? We breaking with tradition? Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! It's about to dive! Damn, you're ugly.
to get away! Bleeding! It'll weaken soon! Let's dance.ลืมใช้โพชั่นเลย Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Come on now. Faster. Slow now. Essayez de veille! What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know.
So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Please! Or who you bidding me? Why, Rollis will never believe it. No more! Please, no more! What do you want? Talk to the commander. No more! Please, no more! Esse godef? Math. Esse Tovian esse quireplu. Evan, sabame. Mercy! Please! Estava! Que esse bar in kas. Heb beseta? Like lim scheiße! Evan bedraai. Hey. Esse quiran proper na tienge snag. Bad deal. Stick the bark off the trees again. God's preserve you. I have my eye on you, Nordling. Heard of the Bridehead Brigade? Your kind, sir. Non-human. ลองก่อนเลิก Watch it. โอเคเลิกโทษบาย